Welcome to GK Shankar Learning Institute Neet question series presented by RENUPRIYAN. The topic is sexual reproduction in flowering plants. So, sexual reproduction in flowering plants la namakku vandu previous questions irukku and questions நம்ம பார்க்கலாம். Question number 1, which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? Preserving pollen as fossil, helpful in preserving pollen as fossil என்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஷன் டி வந்து நம்ம சொல்கிறோம். ஆப்ஷன் டி வந்து ஸ்போரோஃபிலின் என்று நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ ஸ்போரோஃபோலின் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ஆப்ஷன் டி. நெக்ஸ்ட், ப்ளாய்ட் ஆஃப் எண்டோதீலியம், மைக்ரோஸ்கோப் மதர் செல், டெபீடம் அண்ட் மைக்ரோஸ்போர் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு கேட்டிருக்காங்க. the ப்ளாய்ட் ஆஃப் எண்டோதீலியம், microspore mother cell, tapetum and microspore is respectively option A 2n 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 and n என்று சொல்லலாம். ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட். which of the following statement is not true? tapetum helps dehiscence of anther. dehiscence of anther என்ற ஒரு விஷயம் வந்து incorrect. tapetum helps in dehiscence of anther. Question number 4, the term used for transfer of pollen grains from another of one plant to stigma of your plant, which during the pollination brings genetically differs the types of pollen grains stigma is. Question திரும்ப நான் வாசிக்கிறேன். The term used for transfer of pollen grains ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய term from another of one plant to stigma of your different plant, which during the pollination brings genetically different from the pollen grains to stigma is xenogamy. Xenogamy is the answer. Okay, the question யுவர்ங்கிற term வராது. So stigma of different plant என்று கொடுத்தலாம். xenogamy is the correct answer. A typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 celled. 8 nucleate and 7 celled. Question number 6, identify the incorrect statement related to pollination. Moths and butterflies are the most dominant pollinating agent among the insects. So option D is correct. Then 7th, both autogamy and genitogamy are prevented in are prevented in papaya. autogamy genitogamy ரெண்டுமே வந்து prevented என்று நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். Question number 8, pollen tablets are available in the market for supplementary food. Pollen tablets are available in the market for supplementary food. How many haploid nuclei are present in the mature pollen grain? 2. 2 haploid nuclei are present in a mature pollen grain. Question number 10, which one of the following statement regarding forced fertilization development in flowering plants is incorrect? So அது வந்து ovules develop into embryo sac is incorrect. Question number 11, which one of the following statement is correct? Which one of the following statement is correct? Tapetum nourishes the developing pollen. Tapetum nourishes the developing pollen is incorrect. Question number 12, occurrence of triploid primary endosperm nucleus is a characteristic feature of angiosperms. Question number 13, consider the statement given below are the two statements are question number 13, statement number 1, cleistogamous flowers are invariably autogamous. Cleistogamy if disadvantageous as there is no chance for the cross pollination. ஸோ கிராஸ் பொலினேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்வேரியபிளி ஆட்டோகமஸ் என்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன் த லைட் எபவ் ஸ்டேட்மெண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் பிலோ என்று சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is correct and statement 2 is incorrect. Question number 14, an organic substance that can withstand the environmental extremes and cannot be degraded by any enzyme is sporopollenin. Sporopollenin cannot be degraded by any enzyme. An organic substance that can withstand the environmental extremes. So appo sporopollenin can withstand the environmental extremes. Question number 15, perisperm differs from the endosperm in being a diploid tissue. Perisperm differs from the endosperm in. Question number 16,
In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their variably for months after the release? So um, Rosaceae and Leguminaceae is the answer. Question number 17. Functional megaspore in an angiosperm develop into an embryo sac. Functional megaspore in an angiosperm develop into an embryo sac. Question number 18. In majority angiosperm, reduction division occurs in the megaspore mother cell. Question number 19. The ovule of an angiosperm is technically equivalent megasporophil is the answer for the question. The ovule of an angiosperm is technically equivalent to megasporophil. Question number 20. Filiform apparatus. Filiform apparatus is a characteristic feature of synergids as the answer. Question number 21. Which of the following most common type of embryo sac in angiosperm? Monosporic with 3 sequential mitotic division. Mitotic division என்று மென்ஷன் பண்ணலாம். Question number 22. The dioecious flowering plant prevents both autogamy and genitogamy. Question number 23. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of minus 196 degrees Celsius. Pollen grains can be stored for several years in a liquid nitrogen having the temperature of minus 196 degree Celsius. Next question number 24. The body of ovule is used with funicle at a point called helium. At a point is called helium. Question number 25. Genotogamy involves in fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant. Fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant. ஸோ இதுதான் வந்து 25 கொஷின்ஸ். இந்த 25 கொஷின்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளார்ஸ். இந்த கொஷினுக்கான பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.